Yeah, viewers all over the world. For some of you that are seeing me for the first time, one more Ogbuefi Ezeana ugochitubelu na Oraifite ma ọ bụ Amaka Jugo. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afọ gbaa family emirikwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ negative of cheating wife. Yes. I wee na-ekwu ihe ọjọọ dị iche iche kpatara na mmadụ ọbụla ekwesịrị ka ọ na-eshit, especially mgbe ọbụla nwaanyị ọbụla na-eshit, maka na enwere consequences sue. Nke bụ eziokwu na ọtụtụ ndị mmadụ afụfụ ha na-ata taa bụ because na enwere ike itrace their real root. A na-agwakwazi gị na ọ bụ ihe na-agbagwoju anya n'ụwa kịta na majority of ụmụ nwaanyị a na-anụ anụ taa enwere ike ịdị proud ịsọmiti onwe ha for DNA test. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụrụ na mgbe ọbụla mmadụ na-akpagharị with fake identity, edeghị anya na onye ị na-aza na onye nwa bụ nna gị abụrụ nna gị, na agbụrụ ị na-eche na ọ na agbụrụ isi wee pụta abụrụ agbụrụ gị, aga na-enwe complications. Because what it means is that your identity in a portray as your real identity is not yours. And aga na-enwe nsogbu na ọ bụrụ na a na-ajụ ese na mmụọ. Ka nkọwalụ gị etu esi ajụ ese. Mgbe mmadụ bịa ajụọ gị kere ebe bụ kere afa gị kere surname gị, ihe ọ na-eme bụ ka ọ were ahịa gị wee kpọọ ndị ichie na mmụọ dị be nna gị ka ha bịa gbaa ezi agba gbasara gị nwere onwe ha na-ajụ ese n'afa. And when you are providing information that is not even accurate, then if that the consultation result can add a fokwa. Ọ bụrụ na ị ga-ntị na nkụzi mma akụwara so many things ị ga-eji wee ma na ọ bụ ihe jọgburu onwe na ọ bụrụ ihe kwesịrị ka ọ na-eme, maka na otu ige ụfọdụ ndị mmadụ n'ọnọdụ ịfọkwa ịghọtalụ. So ihe na-ekwu maka ya bụ amụọ nwoke ya bụrụ nwoke, amụọ nwaanyị ya bụrụ nwaanyị. Mana mgbe ọ bụla eji na-eme garị mmakọ, ọtụtụ ndị mmadụ anụrụgo n'ihe emeri. Enwere ike mmadụ asị na ya bụ diọkpara na be nna ya, mana mgbe eju gbara ese ara ekwu na ọ bụrụ onye nwa ji ọfọ ya bụ, mana ọ na-eklem especially ndị diọkpara. So ọ bụrụ na ewu diọkpara gee ntị na nkụzi ya. Yes, before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna na anyị ka na month of August, group rituals anyị ka na-aga n'ihu. Ị nwekwara ike isonyere anyị na aja anyị na-achụ. Yes, ị nwere ike isonyere anyị na aja anyị na-achụ ọnwa ọbụla. Ọ bụrụ na ị chọrọ iso ihe ị ga-eme ife ọdọ ya prayer request anyị ga-edebe n'ọta na-achụ aja na-aga ọfọ na-ekwubi okwu n'isi ganye n'ọnwa agwụ. Isi ụtụtụ ejeje na temple chụọ aja gụọ ọfọ kwubi okwu n'isi ndị friends of the temple, children of the temple, members of Ordinary Restoration Evangelical Mission and consecrated group. Etu a ka anyị ga-emegide echi n'ọnwa agwụ. Yes, anyị je na mmiri chụọ aja kwubi okwu n'aha mmadụ dum. Bịa na temple chụọ aja to entities of powers, jee n'ebe nchụ aja gbuo eburu mee saraka kekwazi uke na ndị amosu n'aha mmadụ dum. Anyị malitere ịchụ aja anyị n'igwe ihe karịgoro 3 years. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share it here. So ọ bụrụ na ị chọrọ isonyere anyị, chat m na WhatsApp, agwazie gị other details we need for you in order to book you. Ọkwa nke bụ anyị na-achọ ịmara gị bụ ọ bụrụ na ịbụ child of the temple, echefuna na annual festival anyị is around the corner, September 16th. Atụrụ anya na onye ọbụla child of the temple ga-contribute towards making this festival, annual festival, a success. Echefuna na nke this year wu special festival, maka na ọ na nke this year ka anyị ga-eme foundation laying of the place of worship of Chukwu nke pụrụ eme ihe niile. So na atụrụ anya n'aka ndị child of the temple na ha ga-contribute whatever you have towards making this festival, a special festival, a huge success. Now, you can chat me on WhatsApp number 0805-78-37672 or 0813-8243-871. Now on the screen, you have number. Now, let's dive into today's lecture. Omadi long, don't pay attention. Get the guy in the kumake. And my check able negativity in attract to yourself for the fact that it is cheating as a woman. Malukwa, cheating of a man and the woman are both the same. Yes. Adama, I encourage working a shit. I believe in onye chase up, but that's a boy chase a kuru.
Onya bata mwa no ma ada like mmadụ I pretend. Yes. E believe from no kwesịrị ka mmadụ I nwere nwaanyị, I nwere side chick no. Instead mwa na agwa gị etu ndị Igbo si mee ya official. Let that side chick bụrụ either na nwaanyị ekuchiri ekuchi ma ọ na nwaanyị a na-anụ anụ obodo amalụ. Ị marụ na iri ezozi eso. Maka ọ bara uru na mmadụ pụtara sị na ya na-ebi celebrity life of celibacy, maybe as a priest. Then man in were side chick, who is deceiving who? But when you were a married man, you were one wife, man in were other side chick, who is deceiving who? I don't believe it. One thing about me is that I'm very direct. Yes, I'm a polygamist and I stand by it. But about the say, Nina no for money in our about who the mother seen the other okay, Mano Jesse Cario Mas. But when they have money in our Bachana. I believe nothing like Igbo spirituality. Igbo spirituality is direct. So more of the opinion, I am against cheating of any kind. Instead, marriage, let it be official. I'm working the house. I'm now, here you have been that about basalo negative vibration on a water, but why you mentioned what can you mention the whole the only thing the man they bring to the home is more infection. Mana nwaanyị mee ọ ga-eweta infection, ọ ga-eweta ọnwụ, ọ ga-eweta ihe adịghị n'anya ya, ọ ga-eweta ihe gbagharị, ọ ga-eweta aghụghọ. Ma akọwara gị odoga anya. Yes, nwoke gbaa n'ilo ihe ọ na-eweta bụ gịnị? Bụ ọya. Ọ mụtagoro nwa n'ilo, nwa ahụ ọ mụtara n'ilo ka bụkwa enyi nwa ya fine, enyeghị nwa ya fine. Mana ọ bụrụ na nwatakịrị nwaanyị mụtara automatically nwatakịrị ahụ by virtue of na nwaanyị anụrụ anụ mụtara ya. Oklem wego the personalized family amụrụ ya ebe nwoke na-anụ nne ya. Ịghọtara ya? Mana ebe nsogbu dịzi mgbe nwatakịrị a na-eklem si na ya bụ example na nwatakịrị a na-eklem na ya bụ onye ọzọ. Wadị nke bụ eziokwu na onye mmanwụ tụwara nne ya ime na Lagos. O weruzie ebe bụ Chinedu onye ọzọ. Mgbe nwatakịrị a mụziere nwatakịrị anwa, nwatakịrị a abịazie were ọjị na-agwa ndị ichie be Chinedu onye ọzọ bụrụ na ọgwụ ha bụ ndị ichie ya na ha bụ ndị nna nna ya, mana ha bụrụ ndị nna nna ya na onye tụwara ime nne ya bụ onye mmanwụ. Ntị ọ dị ka mmadụ ga-atụ ihe ya ghọta. Some months back, a young lady chatted me on WhatsApp. Achọrọ nke ige ntị n'akụkọ. Chatted me on WhatsApp, wee sị m Eze-Ana, ọ sị m na ya dị ime. Si oke, kedu m esinyere ya aka. Wee sị m na ya dị ime, mana problem ya nwere kịta karịchaa bụ na ya amụrụzi nwoke tụgbara ime. Osi ya gịnị? How possible is that? Ọsị m maka n'ihi na ụmụ nwoke ịtọ na-edinere ụmụ nwoke ịtọ under 1 week. 3 different men under 1 week. And na 3 of them na nwere nke ya use rubber. Nke ọ dị. O wee sị m na ya mechazi ọnwụnwụ na ya dị ime. Mana na ya amụrụzi onye tụgbara ya bụ ime. Na ihe ọ chọrọ ka agba afa ka agwụ ya onye wu real father of that child. Yes. Mana ebe nsogbu dị si na o nwere ike onye ahụ agbapụta n'afa bụ ndị father of the child nwere ike ya bụ na onye ya like. Now, to cut the whole story short, ihe o decided bụ na ọ ga-ejekwa onye nke izizi ọka like. Oru ọsị ịma na ya fọkwa period ya ojinja ịmago ojinja apasịmaga ọwụ na ịmajuo anya oyi ya na ime ebiri. Etago ime kwetazie na onye ga dị responsible. Meanwhile o nwere ike ma ya bụ na ịma. Ọsị mana ọ bụ na eje dọga ịmasị ya mma ma ọ ga anya. Etago ịmanye ya ọsọ. Ya dọga dụtara ya adọrọ shọ ya naba. Ya ejewe na nke Emeka. Ya dụkwasị Emeka na-ekwe na ya fọkwa time ya mago ya dọga kwechiri. Emeka kwechiri dum ọchị ya nakwa. Ya were nke Daniel. Ya dọga o nwere ike n'ime 3 of them onwe onye ya ajụ anya onye megide kweta. Now let's assume it now. Na onye kwetaziri n'uwe onye nwere ike either na onye ahụ kwetara for many reasons, either na onye ahụ kwetara at least na ya aja ma arụtago nwaanyị ala ha natago ma ọ bụ na definitely na ya nwa na onwe achọgo nwa ma ọkwa n'ofu nwa ma one reason or no way quiet time or one reason or the other. So okay ka a ghara iwebe issue ngwa nọkọ dem bute akpa gị ya na ebidogo eto abịwe dị na nwunye. O nwere ike ebido that one na nwoke ịgbado otu na akwado wee mee nke a nwoke akwado bụrụ na ya anụ nwaanyị. By the time ọ ga-eje wee je convince with family members ya na-ekwe ihe mere na gịdago wee na ya anụkọ nwaanyị. O nwere ike before you know it amụrụ nwa debe n'ala.
ịghọtara ya. Enwere ike amụchazie nwa asị ka ejezie mee ego ya bụ nwata nwaanyị, eme ego ya nwata nwaanyị. Ọkwa ịma na ụmụ niile ọ na-amụta ma nke izizi anwa ma nke ịbụọ ma ndị ọdọ na-agada, ọkwa ịma na ọnwa nwoke a na-anị, ọkwa eziokwu. Mana one funny thing ịmadozi bụ di a bụ the consequence dị na ya bụ na ndị niile ahụ ọ mụchara ha niile ewezi nwa dị ma na ọkwa eziokwu. Mana ọka ịma na ọ ga na-eklem dị ka a mụrụ izizi nwoke ga na-eklem iwu dị ọbara na that family, nwere idea. Mana nke bụ eziokwu bụ na enwere ike ọ bụrụ na onye tụwara ime ewu bụ Daniel, onye mmanwụ, bụ the real father of that particular child. Now, mana onye na-arụzi eketa okwu eziri ewe Ifeanyị onye ọzọ. Now, Ifeanyị that Daniel anwa tụwara ime onye mmanwụ, ịma na onye abroad ya na-arụ ọnụ n'ime daa, mana okonye gị ya Ifeanyị onye ọzọ. Nwatakịrị atolitozi echi were ọjị jee n'obi ndị ichie na-asị ndị ichie katago ndị nna nna ya fa. Mana nke bụ eziokwu mụ na gị mana ọ bụrụ ndị nna nna ya, because na the blood na-arụ ọnụ n'ime ya bụrụ ya. So ọ bụrụ na ịpụta ọpụta echi kịta asị ndị mmadụ sinye asị ya afa nna gị, kọtara ya ajụ ya ka onye bụ afa nna ya. Onye ọ ya akpọ n'afa ga-abụkwa Ifeanyị onye ọzọ bụ wari turu onye bụ nna ya ma logic father ya bụ onye mma, onye Kalaba. Ifeanyị dị complication. Onye akpata na o nwere onye ga-abịa ka agbagbara ya afa bido eme ichukwu ese kpọsịa kpa afịa kpọọ onye obodo ebe ọkpọ. Ị na-akụ a n'afa na-ajụ afọ gbasara onye dị etu a, ndị ichie ama na-eselite. The connection is not there. Maka na etu esi eme ewu ka nkọwalụ maka onye nwa amara etu esi ajụ a n'afa. Ihe onye ahụ eme ewu na ya bụ Ifeanyị Okonkwo onye ọzọ obodo. Ịkpọkụcha mmụọ gị na-asụ ndị gị na-asụ alụ ọrụ, iwee sị na Ifeanyị Okonkwo onye ọzọ obodo kwa, iwee kpọọ aja na ọzọ obodo, kpọkuo ndị ichie ndị nna nna na ana ndị bụ Okonkwo na ana ọzọ obodo na nzọ ọzọ obodo. Iwee sị abịaka na nwa ha nwoke nọkwa ebe a na-ebialụ ka ha gwa gị ihe niile a ga-eme n'isi nwa ha nwoke Ifeanyị nwezi nwa ha nwoke ka Chidimma dị. Ị na-agbazi dị afọ ịfụ na enwero connectivity. Yes, ọ na-adị ịfụkwa maka n'ihi na onye agha na-eprezentị onwe ya asị nwa Ifeanyị of that lineage na nza ọzọ obodo adịrọ connected amara ya. Ntị ọ dị, I can tell you with this now, majority of ndị niile a na-claim dị ọkpara, majority n'ime ha bụrụ ya. Ntị ọ dị, onye gbata bụ ụfọdụ enwere ike na-agba afọ onye a na-asị na ya bụ dị ọkpara, ịgbacha afa na ịfụ na o jiri ọfọ ya bụ mgbu. Enwere ike ijuzi ekuru onye bụ nwanne gị nwoke nke ịtọrọ bụ second son, ịgbawa afọ ya ọ bụrụ na second son n'aka afa ga na-erevielu ji ọfọ ya bụ mgbu. Ntị ọ dị, mana ọ na-abụ mgbe ụfọdụ ọ bụrụ ife niile na-agbata n'afa ka anyị na-ekwu. Nwere ike ịgbata ụlọ ihe na-etu a n'afọ ihe ejedekwube ka ọ ghara ịka ọzọ ọgba aghara na ya famili. Because nke bụ ya ji ya egbu dị ọkpara kere ihe kpatara na ọfọ ngwurube nna gị adị afụta gị asị onye wuchi ọfọ ya bụ isizie ya kpaa afa dị ọkpara onye nwanne ya nwoke nke ọ tọrọ, ịkpọ ya ịfụ na onye ọbụ onye ndị ichie na-erekọgaraịdị ji ọfọ na ịfụ na datụ nwata nkụzi nwoke anwa na-ekele ma onye obodo anwa n'itigo line ya na ndụ ya na ịfọkwa. O nwere ozi ọjị na-akpọkụ ndị ichie ndị nze ọzọ. While actually ọ bụrụ ebe ahụ doesn't belong there. If you itigo that nwa okorobịa life in jeopardy, nwere idea. And nke bụ isi ụka ngwa one thing mara that will shock you. You know that ụmụ nwaanyị na ndị na-ekip secret n'ụwa. Nwoke nwere n'obi, nwoke nwere ike mee secret mgbe obi dịrị ya mgbe okwupụta, mana nwaanyị ga-ebu secret atịrị ọba niile. I can tell you. Na anụsọ nwaanyị onye ma truly na ya dụrụ 100% of na onye abụ nna nwatakịrị. Isi aka eme die ntes ọkwụsasị ihe niile onye kwe maka na ọ mana eziokwu adịrị ya. Yes, ọ bụrụ na ngwa gị ụdị ihe m fụrụ when I was a contractor borehole, o nwere some places ụbọchị anyị je na hotel ije gbapụ mmiri, ana m ebe a na-afụ ka mgbe ifo na ifo onye ọkada so mfu onye ọkada o buru nwaanyị dị ime buru nylon, this walking talking nylon na-afụ n'isi ogo of kitchen ọ na-arụ ọnụ na ọ ya agwa ndị ihe ma ọ bụ ndị bie na ojelu ahịa jegota ihe ofe wale nwoke eburu gị bịa dị na ya na hotel. Nwoke nyere obi na-edina nwaanyị afọ ya pụtagolo, o nwere ike ọ bụrụ na onye wa dị responsible gị nwoke nọ na ya dị na-aha ka
because I can't justify it. Why am I to worry me? Who does that? Man, so I believe when I walk out here, going to go after go to 7 months. Normally, come on, responsible. But I go on why I'm not going to begin as a moon. Not your day. So I'm not as old, Mazia. If I'm not a clear, more one agent and half an hour dress and Bria. Bria, Obago. Why what are the problem? Honey, Tinia, or Mazia Mota, when you have fake identity, because what you are giving is fake identity. What a kid I would present to the ass in near. On that one, you're not one near. On that one, they don't know the person. Imokonobrum Bobo, Bada Baturu. A Baturu, that is a slave ego that I got. Oh, what a man name, where one be cheer, and what a kid. Now, because Hannah Batia. And then the two were in a Hannah Batalia. A madam, a poor woman, I had to see me. Where one and then the two had a me. The two can be see me. I but it not one of. A map that only get to do this, so had always in my of no. I'm going to see one more. So at the very process, I'm going to buy no mona. Or I won't know what another banco. Then, I won't that here pop tally woman, a woman that can be out all over be coja. The Araban came butter. Woman, Maria, day after no mona. Can say about so Managan wine name a pum, matter the consequence in the family. Can say being one J. 0805 7837672 or 0813 8243 871. Let us pray. Equem na Chineke. Equem no di ihe siri mike. Ke Chineke na apụghị. Ezigbo ụzọ m ga-esi n'uwo ya. N'ihi na ọ masịrị ihe niile. Ọ bụ m siri ike na Chineke emeworo m ya. Ya gazie. May the blessing of Chukwuoke pray ihe niile be with you all. May you be protected. May you be favored. Now and forevermore. Ya gazie. Ya mesịa.